yake chumba cha kubadilishia, kwa hivyo na pia anafaa kulishwa kadi urefu. Naam, tuchukue taarifa kwa ambapo kama nilivyokudokezea hapo awali ni kwamba madereva hii leo mbio za mashindano ya magari yametulia, maana mbio hizo hii leo ni siku ya mapumziko, kwa hivyo madereva wamefika katika maeneo yale ya Amboseli kutulia kabla ya kuingia siku ya 4. Siku ya 5 kunradhi. Nizungumze na mwanahabari mwenzangu Robinson Kenya. Robi, mambo yakoje? Madereva wanasemaje ukitangamana na madereva humu nchini? Halikadhalika wale wa ugeni, upinzani ukoje na hali ikoje huku wakijiandaa kuingia katika siku ya 5? Robinson Kenya. Naam, ni siku ya 5 ya mashindano haya ya magari ya East Africa Safari Classic ambayo hii leo wamechukua mapumziko. Kumbuka ni siku ya wapendanao duniani na labda pia madereva wamepewa fursa ya kupumua kidogo kabla ya kuingia katika mkondo wa pili ama awamu ya pili ya mashindano haya kutoka Amboseli kisha wamalizie Watamu. Kumbuka walianzia pale Naivasha wakaenda na Nakuru, wakaenda na Nyuki kisha wakakuja hapo jana, na kulikuwa na madereva mbalimbali hapo jana ambao pengine walilalama baada ya mikondo miwili kupigwa marufuku, na pengine walikuwa wanasema kwamba pengine wangeshiriki mikondo hiyo miwili wangepanda katika jedwali la madereva bora katika mashindano haya. Hii leo ningependa tuzungumze na madereva wawili ambao pia wanashiriki katika mashindano haya, ambaye ni dereva Evans Kavisi na dereva mwenza ambaye ni Absalom. Watuambie, je, mashindano haya yamekuwa vipi? Na unajua kila mara huwa tunaangazia dereva na dereva mwenzake, lakini je, ni nini ambao wanafanya kuhakikisha kwamba gari lao yani lina kasi ya kutosha? Kwa hivyo hapa Zilizala viwanjani ningependa tuzungumze nao, tukianza na Absalom. Uko vipi? Niko mzima mimi. Unajisikiaje? Yani siku 4 umekuwa kwenye mashindano haya, itilafu zimekuwa, mambo yamekuwa vipi? Kwenye haya mashindano ni magumu na naweza kubalia kwamba gari hizi zinapitia kwenye ile njia ambayo tunasema ni stressful sana, kwa sababu tunaziendesha kwa njia kasi. Nizikumbuka kwamba hizi njia hatujazipita before. Na tunavyokuja tunapata kwamba magari yote yanapitia kwenye njia ambazo sio za kawaida, njia ambazo maybe magari ya kawaida hawezi yakapita. Lakini tumetayarisha magari kidogo kwamba yanaweza kukimbia kwenye hizo njia kwa njia ya kasi. Nakumbuka jana tukifanya mazungumzo na ulisema kwamba unajua ukilinganisha gari lenu na magari mengi ambayo yanatumika hapa kama vile Porsche 911, tuna magari ya Ford, ukilinganisha gari lenu na hao magari, gari lenu limejaribu sana. Kwa nini ulisema hivyo? Ukiangalia katika power unapata kwamba haya Porsche, hizo Porsches ambazo ziko na kama 3 liter kinda engine, hizo ziko na 6 pistons. Na yetu hii nayo pistons 4 peke yake. Na hizo Porsches nazo zimeundwa kwa njia ile ambayo wameweka pesa hapo za kutosha. Ambapo sasa hivi gari hiyo moja kama horsepower inatoa kama zaidi ya 250 mpaka labda 300 huko. Lakini ya kwetu ni horsepower 100 tu. 120 labda ni kwa zaidi. Na tukikuwa pamoja unapata kwamba power yetu haitaweza isa kwa njia ambazo ni za mlima. Sasa utapata kwenye njia za sehemu ya mlima kidogo utapata hiyo Porsche iko na power, iko na torque nyingi zaidi ya kupanda huo mlima, inakwenda kwa njia kasi. Acceleration level yake pia iko kwa juu. So itakwenda zaidi kushinda kama sisi tunavyoweza kwenda. Lakini ninaweza nikasema kama injini yetu imetengenezwa kwa kawaida ile inaweza kufanya endurance racing. Itastahimili hizo njia zote, itapita na kwa ile power ambayo tutaipatia. Lakini sasa kwa ujuzi wetu tumeisoma na tunajua jinsi vile tunaweza kumaximize on that 100 horsepower ili tupate na sisi good timings compared to na Porsche. Wakenya wangependa kujua, manake umesema ukiangalia Porsche na uangalie gari lenu horsepower, Porsche ni 300, nyinyi 100. Pengine Wakenya wangependa kujua mkijilinganisha na hao madereva wengine mnajiweka wapi? Kwa sasa hivi na nitasema ukweli, hii ni mara yetu ya kwanza kufanya classic rally. Kwenye Kenya National Rally Championship tumeifanya, lakini tunafanya na gari tofauti ambayo ina power pia zaidi, kama tuseme kama hizo Porsche, lakini nao yetu ni 4-wheel drive. Sasa tukisema kwa ujuzi ambao kwa njia za kasi kabisa tuko sawa. Lakini wale wazee wanatushinda kwa sababu wanao experience. Sababu ukimwangalia jamaa kama Glad Edmonds, ukimwangalia kama Ken Block na jamaa wetu huyu anaitwa mzee kutoka South Africa, huyu anaitwa Geoff Bell. Ni mzee ambaye mkakamavu, amezoea hizi njia, anazifahamu, naye ana ukakamavu mzuri wa magari na ana experience, ameelewa. Sasa sisi ni tutajita kama newbies kwa hii sehemu, lakini sio kwamba tujijuezi. Na sisi pia ukiangalia time zetu na matches watatushinda, lakini ukiangalia kasi yetu pia sio ndogo. Tunakimbia kweli, tunasukuma.
Tumefika tuseme nusu ya mashindano haya. Hapo kesho tunaingia siku ya 6. Mashindano yatakuwa nakamilika Watamu. Tutarajie nini kutoka kwa Absalom, Aswani na Evans Kavisi? Sasa sisi siku ya pili tulipata tatizo kidogo. Gari letu lina weakness kidogo kwenye half shaft axle yake, ambazo ziko na weakness kidogo ambayo imejulikana kwenye hii gari yetu. Sasa ilionekana kama kwamba kwa hizo siku za kwanza tulikuwa na kimbiza kasi kidogo na kulikuwa na milima. At least tumejaribu, tumeifahamu, lakini sasa ilibidi sasa tuje tujiangalia kidogo, tupunguze ile kasi tulikuwa nayo. Lakini tumejiona kwamba sehemu ambayo tumesimama for now sio mbovu. Na tukiendelea zaidi itabidi tuongezee, kwa sababu zile nchi ambayo tunaenda kupitia sasa sio kwa milimo, ni sehemu ambazo ziko na dust tambarare, alafu ziko straight kidogo. So gari yetu hatuoni kama tutapata tatizo, although Porsche watatushinda ndio, lakini na sisi tutawasongea karibu. So saizi jukumu tunalo kubwa ni kumudu gari yetu tupate tumefika kwenye podium ambao ni Watamu, kwa sababu tukiendelea kuikanyaga kwa kasi zaidi na zaidi ni kama kwamba tutakanyagia njiani, lakini hata hivyo pia bado tuko ngoni tunaendelea. Asante sana Absalom Aswani, dereva mwenza wa Eric Kavisi. Ningependa tuzungumze na Eric Evans Kavisi kumradhi, na amesema yangependa kuzungumza kwa lugha ya Kiingereza. Evans, let's speak. First things first, please if you can move to this side. Of course, we know you've done half the journey so far, and as one of this partnership between you and Absalom, what can you say over the championship so far and the competition that you've witnessed? The competition is quite tough, to be honest with you. As you were saying, the cars are not exactly matched, which brings skill to the forefront. And even some of those guys we're competing against with very good cars have a lot of experience. This is our first time doing Classic. And the biggest difference is in how the road is called out, if I can say that. Say in any normal Kenya National Rally Championship event, we are allowed a day before to go and drive in the tracks and make our own notes. So we can make as accurate as possible, even to 50 meters. So that helps you when it comes to competition. You can actually be on the limit throughout, because he will call out the notes of what I expect to hear. Now in this, you will find, this is what we call tulip notes. Tulip notes are, you're given the hazard. You're told in 1.7 kilometers there'll be a bad ditch. In 1.7 kilometers. Within that 1.7 kilometers there's a lot of twists and turns and all that. So it's upon you as a driver to know how to grade the road as you go, as you wait to be told what are the hazards to look forward to. So it's not my typical event, but I'm liking it. The competition is quite tough, even amongst, let's call it our level, because you have guys with similar type of cars, your Eric Bengis, Faraz and Scott, and a few other guys, Nish Lakani. They have a similar car. So it's quite tough within our smaller grouping. But on the larger event, the Porsches and the 260s and 280Z Dustans, those ones are having a field day with us. Absalom said, this is your first time taking part in the Classic Rally. So far, it's termed as one of the toughest rallies in the world. Have you experienced that, and how has it been? It is. I would equate it to every single day we are racing. We are doing more distance competitively and even just total distance, that is including of transport, than any regular Kenya National Rally Championship event. So for us, it's as if we are doing an entire season of racing in 10 days. So it takes a toll on the body, takes a toll on the mind. The stages are very long. You have to stay alert and aware throughout. So that takes quite a bit, for the two of you to remain on check. Because again, you can imagine we are going at speeds that any mistake could be a big issue. So staying on top of your game throughout the day is something that's crazy important. The rest day is also important for us, because after those 4 days, you can imagine we've been doing, actually yesterday we did almost 600 kilometers. Yes. Day before we did 500, day before we did 462. And this is all competition. You're at the edge of things, adrenaline filled and all that. So it remains the toughest rally. This is the toughest I have ever done. This is it. To be honest with you.
toughest that you've ever done. Of course, we can see the mechanics trying to put your car into shape. How many mechanics? And, you know, because today all the cars are here at the service park, the service crew doing everything to make sure the cars are into shape. How many people are working on this car to make sure that everything goes smoothly from tomorrow? We have a very big setup. You're allowed a maximum of 6 mechanics to be touching the car at any one time. And generally we restrict ourselves to 6 mechanics. But on top of that, we have so many other people who run around and organize so many things. We have, let's call it a management team. The people who run around and make sure we have hotels and accommodation beforehand. They will make sure we have food at all the rest stops. The crew itself has to have cars that are ready because they will have to service us every single after the end of every single stage. So that is also, we have a bigger team in terms of the support team than actually the mechanics. So per car you're looking at about 16 to 20 people if you put it all together. Yes, tomorrow begin the other half of the rally, of course going all the way to Watamu. What should Kenyans expect from teams Team Kavisi and Aswani? Entertainment, proper entertainment. And we're going to really try our best. We want to not really push ourselves to the limit, because you've seen it's very easy to break your car. So we're trying to work out at 80%, you know, how nice, have a sweet spot of some sort, so that we can be able to drive competitively, but keep the car running till you get to Watamu. Yeah. Thanks a lot, Evans and Kavisi. Kumbuka Hassan, madereva hawa wawili watajitosa tena hapo kesho kwenye barabara kuhakikisha kwamba pengine wanawakaribia wale ambao wanaongoza katika mashindano haya. Hawa ni baadhi ya Wakenya ambao wanashiriki hii awamu ya 10 ya mashindano ya East Africa Safari Classic. Kwako. Asante sana Robinson wa Kenya, ukizungumza na madereva kutoka humu nchini Evans, Kavisi na Aswani kuhusiana na upinzani. Manake wanasema kwamba Geoff Bell, Ken Block ni baadhi ya washiriki ambao wanawapa tumbo joto, wanawapa kiwewe, lakini wanasema hivyo tu hamna, lakini watajifunga kibwebwe kwa kisha angalau wamepeperusha bendera ya Kenya katika mashindano haya ya East Africa Safari Classic. Sasa na Robinson Kenya, tutakuja ni kwenu hapo kesho tuangazie mawili matatu, maana leo ni siku ya kupumzika, kesho mambo yatakuwa kwaje. Tumai kwamba pengine huyo Evans Kavisi pindi atakapofika maeneo ya Watamu tutaanza kuzungumza Kiswahili. Naam, tuendelee mbele. Mchezaji kutoka Ujerumani ambaye pia alikuwa bingwa mtetezi wa Magical Ladies Kenya Open, Esther Hensleit amehifadhi taji hilo alilolishinda mwaka 2000.